Right. Now, so far we have learned, about informative writing, expository writing, descriptive and imaginative writing. So if each one tell me what this is. Tharindu, what is informative writing? Tharindu? Okay, Malika, tell me what is informative writing? Sanju, what's informative writing? Informative writing කියන්නේ හරියාකාරව නිවැරදිව ලියන giving the right information, right? Good. Yes, ඒවා මොකද informal කතාවක් මොකක් හරි කිව්වා. Right. හොඳයි. දැන් ඔයා කියන්නේ ඒ අදහස අත්හැරලානේ. Okay. So giving information. And Sanju, we have to try and talk in English, okay? වැරදුනාට කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මොකද English isn't our first language. මම කතා කරන ඒවා රෙකෝඩ් කරගෙන අහද්දි මට කලන්තේ වගේ because I make so many mistakes. එහෙම කියලා කතා නොකර ඉන්න බෑනේ. Right? So we have to talk. මම ඊයේ වැඩකට ගියා. recording එක ඉවර වෙලා videos අහද්දි මට වැඩේ අතහැරලා ඉන්න හිතුණා. එච්චර නරකයි මගේ English. So don't worry, right? It's not our first language, and even if it is language, you don't speak 100% grammatically, so don't worry about it. Right. Gayashini, can you tell me what expository writing is? Gayashini? Okay. Tharindu? Tharindu? What? Yes, now I can hear you. What's descriptive writing, Tharindu? We describe about one thing. Yes, not just one thing. It can be a place, an event, an emotion, a person, a gathering. Can be anything, but you describe it in such detail that whoever reads it or hears it, listens to it, can almost see it, right? And feel the sensations. කොච්චර හොඳට කියනවා නම් කියනවා මගේ පපුව හෝස් කාලා ගියා මගේ බඩ රිදෙන්න ගත්තා මගේ ඔළුව පැලෙන්න ගත්තා එහෙම කියද්දි ඔයගලන්ට දැනෙනවා නේද those sensations ඩාඩිය වැක්කිරෙනවා මෙහෙන් කන් දෙක රත් වෙලා මගේ එහෙම කියද්දි you can almost feel the sensation. So that is good descriptive writing. Okay, Malika, what is imaginative writing? Malika. Miss Hitan. Right. Now let's try and say the same thing in English. Thinking. Okay, so it's not real. Isn't it? We think about something that might happen, that might be happening. Right, good, Malika. Now, Miss Gayashini, what is expository? Sorry, Miss, my laptop was stuck, I think. Now, okay. That's fine. Okay. So, I think that I have already taught you. I think never. Writing information with explanation using. And what's the difference between informative and expository? Informative. I don't want to know about information. I don't want to know about informative. I want to know about the expository writing. Okay. Expository means presenting
with the reasons, explanations. Right. So informative and expository are more or less the same. The only thing is expository can include opinions, right? Okay, now let's go. Today we are going to learn about what are the two things we are going to learn? Persuasive writing and argumentative writing. Okay, then persuasive writing, what persuasive writing is? You try to make someone think the same way as you, right? Then mama කිව්වොත් corona හොඳටම හොඳයි. ඕගොල්ලෝ ඔහොම කිව්වට corona අපිට වාසිම වාසි. I'm trying to persuade you to think like me. Now you might think පිස්සුද corona වලින් ලෝකෙ විනාශ වුණා, මිනිස්සු විනාශ වුණා, හරි කරදරයි කියලා. But මම ඕගොල්ලන්ට එක එක කියනවා. කිය ඕගොල්ලන්ගේ හිත වෙනස් කරනවා. So that is persuasive writing. Argumentative writing is මම දෙපැත්තම පෙන්නනවා. corona හොඳ පැත්තක් පෙන්නනවා, corona නරක පැත්තක් පෙන්නනවා. හැබැයි එක පැත්තකට මම බරයි. ගොඩක් වෙලා, right? මේකයි නරක පැත්ත, මේකයි හොඳ පැත්ත උනාට බලන්න හොඳ පැත්ත තියෙන වාසි වැඩි. එතකොට අපි මං හිතන්නේ persuasive එකේ ඔහොම argument, counter arguments එහෙම නැහැ. Okay? So that is the basic difference between these two. Right. Okay. So persuasive writing. So persuasive writing is included in advertisements, right? Advertisements වල කියන්නේ මේ කිස්ට් ජෑම් එක විතරමයි හොඳ. වෙන ඒවා ගන්න එපා. ගත්තොත් ඔයාලට හොඳ නැහැ. වෙන ඒවයි වගේ ආටිෆිෂල් ඒවා නැහැ මැගි නූඩල්ස් වල. ඒ නිසා මැගි නූඩල්ස් තමයි ඔයාලා ළමයට හොඳ දෙයකට තියෙන්නේ එච්චරයි. ඒක විතරක් දෙන්න. නුවණක් කරය ගන්නේ රත්ති විතරයි. වෙන ඒවා ගන්නේ නැහැ. So that is එතකොට මොකද වෙන්නේ? නුවණක් කරය ගන්නේ රත්ති නම් අපි රත්ති තමයි ගන්නෙ. අපි ආස නැහැනේ we don't want to be labeled as නුවණක් කර නැති අය. So that is persuasive, right? To inform, educate. Educate කියන එක be careful. Educate කියන්නේ educate for your purposes, right? And convince or motivate an audience to do something. So you can talk about fact, right? Numbers and things like that. Value, right? Value කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාට your principles, your responsibilities, things like that. And policy. What you should establish to maintain something, right? So you have to make specific claims. Rati viewot vitarai oya nuwanak karay kiyala therena. Hapik dammot vitarai bathroom එක සුද්ධ වෙයි, right? Things like that. Yeah. This does it mean it's only talking about positive things? Not positive per se, but if you have an idea, you are trying to convert me towards that, right? So that is what you want. It might be a positive thing, it might be a negative thing, right? Or you're angry with someone, right? And mama yatte piyalu now you ඔයාට හරි අමාරුයි මම yatte පියාලු එක. ඉතින් කියනවා ඔයා ගන්නේ අනිමයි කර ඔයාගේ නැත්නම් කියනවා ඔයා එහෙම වෙනවාට යාළු වෙලා ඉන්න හරියනවද? Right? So whether it's a positive thing or a negative thing, you're trying to persuade me to think like you do. Okay? So like editorials, proposals, advertisements, brochures, then campus වල brochures එම දෙන්නේ. මේ campus එකේ විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මේ course එක ගන්න පුළුවන්. මේක මේ UK වල තියෙන හොඳම course එක. වෙන කොහෙවත් courses නැහැ එහෙම. Right? So criticisms. අපෝ ඔය කෑම හරි නෑ මොකද්ද ඔය කරන්නේ? ඔය බලන්න දැන් ඔයාගේ අර කඩේ කෑම එක බලන්න, ඔය කෑම එක බලන්න phenomenon. Right? So persuasive is trying to change someone else's mind for your benefit. තමන්ගේ වාසිය සඳහා හෝ තමන් හිතන විදිහට අනිත් කෙනෙක් හිතන එක වෙනස් කරනවා නම් that is called persuasive writing. Right? So for example here, let's I center do for you what carrots couldn't. Miss, could you please tell me when will we complete our diploma? So now this is the third session of this, right? So there's 1, 2, 3, 6, 9. So in about another 5 weeks, is that too long for you? No. Is it too much for you? No. Okay.
right? So what they are saying is carrots වලට ඔයාලගේ ඇහැ හොඳ වුන් නැත්නම් නැති නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ අපේ තැනට එන්න ඕන and get your eyes fixed, right? So now this is something a little child has written about homework being bad for you. Homework should be banned. Homework තහනම් කළ යුතුයි, right? Most little kids get far too much homework. Our class believes homework should be banned in primary school. So maybe it's a class project, right? Firstly, it's well known that kids are not as fit as they should be. Sitting around for hours doing homework is dreadfully unhealthy. So they have brought 1 point, right? So secondly, මෙතන දැන් මේකයි argumentative අතර වෙනස මේකේ නැහැ අනිත් පැත්තට points. මේකේ තියෙන්නේ නරක ඒගොල්ලන්ට prove කරන්න ඕන point එක විතරයි. Okay? Secondly, kids work hard at school all day, so they need time to relax and refresh their brains. Worrying about homework causes stress for kids and frustration for parents. Thirdly, homework is hideously difficult to complete for many kids. Therefore, they need help from the teacher and lots of resources which they can't get at home. In conclusion, we believe homework, which is really just more schoolwork, should be done at school or banned entirely. Right? So now මේක කියවලා අන්තිමට එනකොට නැත්තනේ නම් homework දීලා හරියන්නේ නැහැ ළමයිට කියලා we might start thinking. Okay? Okay, now this is for y'all. Write a persuasive essay on COVID is good for the world. You have to write 5 or 6 sentences. Mama දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ COVID is not good for the world. Now you have to convince me otherwise, right? ඔයාලගේ speech එක essay එක ඉවර වෙද්දි මට හිතෙනවා ඇත්ත හැබැයි COVID හොඳයි තමයි. Right? So you have to have a proper introduction. Sanju, remember? Proper introduction, then the facts and whatever that's needed to change my mind, and then a proper conclusion. Can we start? Malita, ඉක්මනට කරන්න ඕනේ අද. කට්ටිය අනිත් කට්ටියත් එක්කම එවන්න ඕන. Okay, Malita? Are we all right with this? Malita, Tharindu, Sanju, Gayashini, tell me, are we okay or not? Yes, Miss, I'm right. Okay, miss. Okay, right. Sanju, Tharindu? Okay, miss. Right, okay. Thank you. I will give you now 7:43. By 7:55, I need your answers, okay? I'm here, so if there's anything you need, you just have to give a shout out, teacher or miss. That would be enough.
Any help needed? Okay. Miss, Yes, tell me. Miss, I'm Gayashini. Miss, I Yeah, tell sent. me. Can you please check? Okay. All right. Okay, I'm going to right. Let's talk about whatever needs correction. Sanju, there is no beginning and there is no end. That is very scary. And you have to be careful with your spellings. Children, parents. ඒවා තමයි common ඒවා මම කියන්නේ. And here there දෙකේ වෙනස දන්නව නේද? Yes, miss. What? Fastly and then start ගලිවයි. Alright. Okay, but නෑ ඒක තමයි මම කියන්නේ ටක් ගාලා ලිව්වත් සමහර වචන තියෙනවා අපිට වැරදෙන්න බැරි. Okay, so right. So children වල නම් මම හිතන්නේ කලබලයට වැරදිලා ලියවිලා තියෙන්නේ. Children, parents, right? Environment. What else? And here, what is this there? And this there. Sanju, what is this there? Second is Huh? this there is ඒ කියන්නේ picture එකක් විස්තර කරනකොට
We are talking about a place, right? What is this there? Next there is Anit. කාට හරි අයිති දෙයක්. Yeah, Their books. And what is this there? This is there. Not there. There. Hmm? ඒක නම් හිතන්නේ. මේ දෙයා කියන්නේ they are කියන එක කොට කරලා. Right? So මේවා පාවිච්චි. Yes, contractions. මම හිතන්නේ ඔයාලට මිස් වුණා මම second module එක කියන්නේ දෙවෙනියට කරපු module එක හරි මොකක් හරි ඕක අපි කරා. Right? So මේක මතක තියාගන්න. there ලියද්දි මේ වගේම වැරදෙන්න බෑ සම්ජු. කලබලද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. Next time I can't see these mistakes, okay? Okay? Yeah, okay. Right. And capital letters at the beginning. But your ideas are overall okay. The only issue that I have is there's no beginning, there's no ending. And these maybe චූටිව වැරදුනා මිතින් ටිකක් බය හිතෙනවා. Can't do that again. Right, let's see Gayashini's one. COVID is good for the world for most reasons. Okay, Gayashini? COVID is good for the world for most reasons. All countries are familiar with new technologies. Letter for after COVID, such as online work. Oh, no. So there's no full stop, is it? All communities are familiar with new technologies after COVID, such as online banking, is it? Because there's a full stop and it's a bit confusing. Right. Okay. Further, people find time to stay at home, spend time with their family members, get to know each other well. Where is and? When you're writing a list, before the last item, you should have an and. Isn't that right? Gayashini? Yes, ma'am. Okay. In the past, people mainly focused. Where are your past tense verbs, career growth, and future plans? But currently, people teach to live in present. People are taught or people have learned to live in the present, and they are getting to know relationships are the most important bond in this world. Furthermore, most powerful thing in this world is death, and we should love each other, respect each other. Each other, දෙසරයකට කියන්න නැතුව can't you say love and respect each other, right? Okay. And we should provide our support to everyone in the world all the time. Anytime කියන එක මෙතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. Or you have to say whenever they need it, something like that. Okay, so that was, the flow is okay. And then දාන කැලලයි tenses ඉඳලා හිටලා යන එකයි හදාගන්න. Right, Tharindu, let's see. COVID is not a pandemic. It's like, oh God. Miss Tharindu, common words, මේ sounds වලින් ලියන ඒවා වැරදෙනවා. එහෙම වැරදෙන්න බෑනේ. Pandemic. මම පටන් ගත්තම දවස්වල දුන්නා නේද vowel sounds ටික. A. You can work living. This is living. Home. දැන් Tharindu ඉන්න තැනකට මම හොයාගෙන ඇවිල්ලා පොළවන්නේ. Now the environment is protected. Okay, so everyone in the world, you don't say every world people, everyone in the world or all the people of the world, okay, or yeah, these two should be okay.
Then we want කියන අදහස මොකද්ද මෙතන? Then we want respect COVID අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි respect කරන්නද? So then have to, right? Want කියන්නේ මම එදත් කියලා දුන්නද කොහෙද? තරින්දි නේද? Want කියන්නේ උවමනාව කියන එක විතරනේ in English. Okay? I want to have a conversation. She wants to go home. I want something, chocolate, right? Have to, should කියන්නේ කරන්න කළ යුතුයි. Okay? Why don't you look through those? Those are called modular verbs. Modal verbs. Right? Ek chutta balan modal verbs. Modal verbs. I think something like this. Have to, should, would, could. Wenna puluwan කියන අදහස, right? මේ වචන ටිකක් බලන්න තේරුම් කියන්නේ probability එක අනුව මේවා වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙනවා නම් I shall go. ගොඩක් sure නැත්නම් I might go. අනිවාර්යෙන් වෙනවා නම් I will go. Right? So, Tharindi, I want you to look at modal words. Modal words, the verbs. Tharindi, just check, okay? Okay. Right. I took some time with that because I wanted to talk to you all about it. Right, Malita, still waiting for yours. Malita, still waiting for you. Okay, now anyway, I have to move on. Okay, sorry, see there, I have put up a chart saying these are the verbs you can use, and I forgot to show you, but it's okay. Right, so these are phrases that you can use. You can take a screenshot if you want. Okay, now argumentative writing. Malita, Miss Malita, but your work, okay? Miss के number ඔයා මට අද උදේ නෑ මිස් මේ ෆෝන් එක නෑ කියන්නේ ටැබ් එකෙන් මල්ලි පන්ති යන ඒකේ මේක තියෙන්නේ WhatsApp number එක මිස් දැන් එවන්නද දෙන්නද? දැන් මිස් කියන්න මට වෙන එකකින් එවන්නේ ඒකයි. Right, hold on. So it's 0711669682. Thank you miss. Okay, Malika. Okay. Right. So let's go to argumentative writing. Okay. So like I said, argumentative writing වලදී අපි මොකක් හරි එකක දෙපැත්තක්. It's like a debate. අපිම debate එක ලියනවා. එතකොට කියවන එක්කෙනා දන්නවා මෙයා දෙපැත්ත ගැනම හිතලා තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. Right? So you will need a lot of research for this. Expository writing උත් වගේ තමයි opinions එම දෙනවා. But you need a lot more research. අපි කියන එක නිකන් කියන්න බෑනේ. අපි හැම පැත්තෙම facts, so values, emotions ඔක්කොම balance කරලා තමයි කියන්නේ. Right? So how to write an argument? You have to choose the topic, whatever the topic is, then take a position. Am I going to talk about it being good, or am I going to talk about it being bad? Then you have to gather your evidence for both sides. Okay? දෙපැත්තටම එකතු කරලා then you have to present your argument logically. Okay. මෙන්න මේක නිසා තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ. ඒ වුණාට කට්ටියක් මෙහෙමත් කියනවා. එහෙම වුණා කියලා මේකේ validity එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද like that. Okay? So okay, now this is a very small thing, but what I'm trying to show is here. Now this is the introduction. Right? It introduces, right? මෙන්න මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. Around the world, right? The dangers of dams. Dams කියන්නේ මොනවද? අර වතුර එළියට එන්නේ වැව් වලින් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? වේල්ලනේ. So it's about the whale. නේද සංජු?
Oh, Miss Whale. right okay thank you මට හොඳට සිංහල පුළුවන් අර එකම දේ සමහරලාට අමතක වෙනවා සිංහල වචන මතක වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වචන මතක නැහැ ඉංග්‍රීසි වචන මතක වෙලාවට සිංහල වචන මතක නැහැ right okay so introduction is dams are like this but they can also be dangerous then first argument පළවෙනි point එක then the second argument may supporting arguments ඒ කියන්නේ ඇයි dangerous කියන්නේ then you can have another argument or a opposing argument but you know this person says that it's not like that but a research like this has proven that these details are wrong something like that and then the conclusion you can even bring a solution into it උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් දැන් මේ ටිකෙන් පේනවා අපිට මෙන්න මෙහිමයි ප්‍රශ්නේ කියලා ඒක නිසා මෙන්න මෙහිම වෙන්න ඕන something like that okay okay next activity write an argumentative essay on sterilization as a method to reduce the number of stray animals on Sri Lankan streets take a position right so අර වඳ කරන එක නිසා වඳ කිරීමෙන් පාරේ සත්තුන්ගේ ජනගහනය අඩු වෙනවා කියන එක හොඳ වැඩක්ද නරක වැඩක්ද කියන එක you have to take the position and then write argumentatively okay if you take it ඒක හොඳ වැඩක් කියලා position එක ගත්තොත් ඒත් දෙපැත්තම විස්තර කරන්න ඕන ඒක හොඳ නෑ කියලා ගත්තොත් ඒත් දෙපැත්තම විස්තර කරන්න right so it's 8:05 now let's say 8:20 okay I would like it way before that but right let's see COVID is good for the world මලිත බලන්නගේ ඇඳ යටවත් full stops ටික තියනවද කියලා full stops sorry miss right I don't mind ඔයාගෙන නැත්තේ අනික මෙතනත් දෙයා එක වරද්දගෙන සංජුට මං කියලා දීපු දෙයා එක ලියාගත්තද ඒක remember so I'm going to write it here okay and here environment what happened it's environment okay just like government okay not government there's another word like that අපි කියන්නේ එකක් ලියන්නේ එකක් කොහොමද right pollution poor මේ පෝ කියන්නේ වක් කරනවා and what did I say peoples කියලා වචනයක් නැත peoples කියලා වචනයක් නැහැ peoples නම් you have to show possession the people's things right but people is the plural okay people is the plural anyway right so did you correct this Malita මම ලිව්වා මම අයින් කරා වේගය වැඩිද okay tell me when I can remove this part Malita shall I remove it okay miss now so මෙතනදී කියලා නැහැ මොකද්ද හොඳ මොකද්ද නරක කියලා මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා විතරයි okay so now you have to take a side මෙහෙම එකක් වෙනවා ඒක හොඳයි මෙහෙම එකක් වෙනවා ඒක නරකයි all right there's anything you can ask me I'm here Excuse me, miss. Excuse me, miss. tell me Sanju What is the sterilization single meaning? වන්ද්‍යකරණය ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු වද කරනවනේ අර පැටව දානවට
Okay. Right. I know these are a bit මේව ටිකක් ගැඹුරු මාතෘකා ඒ වුණාට ඔයාලා පොඩි ළමයි නෙවෙයිනේ මට පොඩි ළමයින්ට දෙන මාතෘකා දෙන්න බෑනේ. Right? So I'm trying to give you ඔයාලගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකටත් හරියන වයසටත් හරියන ඒව තමයි දෙන්න try කරන්නේ. Okay?
How's the progress? Anything that anyone needs to ask? Malita, are you okay? Malita, are you okay? Yeah, are you okay? I can't hear you. Tharindu, are you okay? Yes. Right. Sanju, Yes, miss. Okay. Gayashini. Yes. Right. Malita, let's try again. Are you okay? Can't hear. I'm sorry. I hope you're okay. If not, drop me a text, No, okay? miss. Are you okay? No, miss. Okay. So what do you want? ලියාගන්න බැරිද? Wait, let me put my headset on. Malita, ඔව් මිස්. tell me. ලියාගන්න බැරි වෙයි. අමාරුවද මාත්‍රිකාව? ටිකක් විතර අමාරුයි මේ කරුණු ඉන්නේ. කරුණු නැද්ද? මටත් ඉන්නේ. පුළුවන් විදිහට ලියන්න. Okay? පුළුවන් දන්න දෙයක් ලියන්න. මම ඔය මගේ පොඩි කට්ටියට එහෙම දෙන්නේ ලොකු අයගේ papers. ඒ ළමයි නිකන් කරකවලා අතහැරලා වගේ. උනාට ඒගොල්ලෝ ලිව්වම යාලටම තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා. Okay? ලියන්න ගන්න. ලියනකොට එනවා අදහස්. try මලිත. මම දන්නවා මේක ඔයාට නම් අමාරු වෙයි කියලා දැනගෙන තමයි මම මේක දුන්නේ. but try. එහෙම අපිට පුළුවන් ද වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රජනන කරන අයිතිය ගන්න. ඒක ගැන කතා කරනකොට. එහෙම නොකරොත් එයාලට මොකද වෙන්නේ? එහෙම කරොත් එයාලට මොකද වෙන්නේ? මෙයාලව පාරට වැටිලා මැරිලා යන එක මොකද වෙන්නේ? එහෙම මැරිලා යනවාද අපි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිය ගන්නවද? So there you can have an idea like that. Okay? Sanju, you have written only one side. The bad side, no? ඒක අර ඒ good side යන නෙවෙයි. Now this is more of a persuasive writing. You have to talk about what happens by sterilization and what is the good like ඔයා කියලා තියෙන sterilization කරන්න ඕන රටට හොඳයි කියලානේ. Yes. එතකොට හොඳ නැති පැත්ත මොකද්ද? රටට හොඳ නැති පැත්ත මොකද්ද? හරි සත්තුන්ට හොඳ නැති පැත්ත මොකද්ද? That you have to talk about. Okay. So, Okay? okay.
Okay, time's running out. Quickly, only Sanju has sent me so far. Going to give you another 5 minutes, then I'm moving on. Okay, Gayashini, Yes, Miss. I like the vocabulary you have used. But again, you have forgotten your and. But on the other hand, okay, we don't say in other hand. On the other hand, many dogs die by hunger, die. You can say die hungry or die due to hunger, and or accidents on streets, right? Overpopulation, what's an overpopulation of street dogs? Mainly by mitigating the dogs' population. Overpopulation, Miss. Sorry. Right. Okay, no, I understood that, but just wanted to point out. Right. Now, how do we say that something began some time ago and is still continuing? What is the word we use? Sayashini? දැන් ඉස්සර කාලේ පටන් ගත්ත දෙයක් තාම යනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ since කියලා නේද? Yes. Moreover, since 2008
there has been a program called whatever. එතන එහෙම කිව්වම since කිව්වම ඒකේ අදහස එතන ඉඳලා මාත වෙනකන් තියෙනවා. Okay? Main reasons is when a bane. Main reasons are or the main reason is. Okay. Are you following? And why is the people's apostrophe affecting people's disease, people's health? Now come up. Affecting people, it come up. May apostrophe is එකක් තියෙන්න බෑ. Viral and එක දෙපැත්තේ තියෙන වචන දෙකම එකම word group එකට වැටෙන්න ඕන. Viral කියන්නේ adjective එකක් නම් and එක එහා පැත්තේ තියෙන එකත් adjective එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒක bacterial වෙන්න ඕනේ. Okay, අපිට groups දෙකකින් and එක එහා දෙපැත්තට සම්බන්ධ කරන්න බෑ වචන. The last line is there's nothing wrong. Good. Such as කියන එකත් can't be a new sentence. Such as is it has to continue with the sentence that comes before that. Skyrocketing at present, not in present, at present. Okay. I can see you have read a few articles and have used terminology from those. Good. Because when you're writing about a specific topic, you need specific vocabulary. Tharindu's can see now, Tharindu, can see living, right? She can be swimming. They can be, canna, ing, verb. Okay? Tharindu, did you hear me? Yes, ma'am. They are making many breed. They are breeding a lot. පැටව් හදනවා කියන එක. So they breed a lot. Okay? Or they have. තව එකක් තිබුණා මේ තරින්දු sorry සංජුගේ මේ වචනේ මොකක්ද? Sanju, so that every year it takes high percentage value of boring new animals. What is that word? Burning. Again, ඉපදීම. Right. Of no. Of so birthing කියන්න බෑ. මොකද ඒක ගණන් ගන්නේ අම්මා කරන දෙයක් විදියට. Okay, so giving birth or the mother is birthing. So there are many percentage value of new animals being born. මොකක් හරි එහෙම එකක් වෙන්න ඕනේ. Okay. Yeah, okay. Yeah. හැමතිස්සෙම හිතන දැන් අපි දෙයක් කරද්දී ඒ verb එක කවුද කරන්නේ? verb එක කරන එක්කෙනා අනුව තමයි අපේ has the have the ඔක්කොම වචන පාවිච්චි වෙන්නේ. Okay. Right? Okay, let's continue with Tharindu's. No one can take their life. මේ මොකද Tharindu life their උනේ කොහොමද? සිංහලත් අපි කියන්නේ නැති විදියට කාටවත් ජීවිත ගන්න බෑ යාළගේ. අපි එහෙම කියන්නේ නෑනේ. නේද? Sorry මම මේ ඔයාව පොඩ්ඩක් අර මේ හැරස් කරනවා නේ හැමදාම වගේ.
සමහර ඔයාගේ මේ පොඩි mistakes වලට මට hina යනවා ඒකයි. Not that they are bad or anything. ඒකට නිකන් hina යන පොඩි mistakes තමයි තියෙන්නේ. It is their ownership වෙන්න බෑනේ. It is their right. Ownership කියන්නේ දෙයක් අයිති නා. ownership කියන්නේ මට දෙයක් අයිති. මගේ අයිතිය කියන්නේ right. Okay? Okay. It is their right. Troublesome is one word. Sterilization has only one L. Sometimes is also one word, and sometimes they use a gun. They use a gun for sterilization. I didn't know that. Do they use a gun for sterilization, Tharindu? No, I want to say killed it. Killed them. Killing them, you mean? Tharindu, Yes, please. what were you trying to say? Gun? I want to say, gun they use, I think. Gun to sterilize, not to kill. No, miss, I think they use it. See injection within the All right. Okay. So that is anesthesia. So to make them unconscious. Okay. Right. No, because I was worried gun to that's what came to my head. Okay. So you can say injections or vaccine, right? That's better. Right. Malita, waiting for your one. Malita, damn me another netang shall we? Can I go to the next? Can I go to the next slide? Malita? Okay, miss. Right. Okay. You have to send it now though, okay? Okay, miss. Modal verbs. Those are modal verbs, Tharindu, modal verbs. Okay. I'll try to add them to our lesson. It's not in the syllabus, but I'll try to add them to the lesson depending on our time, depending on the time available. So Sanju, remember, next Monday you have to talk about a book you read. Yeah, okay. Okay. Right. Now look at this. Write down the answers that you think need what this situation, what each situation. Oh, I'm sorry. How can I have a full stop here? Extremely sorry. Right? So you have to write what sort of writing is needed, and you have to justify. ඇයි ඔයාලා ඒක කියලා කියන්නේ කියලා නැත්නම් ඉතින් කනා ගහන්න පුළුවන් නේ. You can't. Okay? මෙහෙමයි මේක මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මම මේ writing එක තමයි මේකට ඕනේ කියලා කිව්වේ. Okay? So try that now. That we are going to talk about. So write it down and get a justification, get your justification sorted. So we are going to talk about it. So by about 8:50, okay, we'll be talking about it. Oh my goodness.
The කියවන්න දුන්නේ නේද මවගලන්ට? Very bad. Let's see, depending on the time. No, what you can do is send me the answers. Justification එක ඕනේ. 1 2 3 4 කියලා answer එක ලියලා එවන්න. Then we will talk about why you thought that it's the proper writing to do, right? The proper way to do it. Excuse me, miss. Tell me, මේක මොකද මිස් කරන්න තියෙන්නේ? what sort of writing is needed? අපි දැන් ಜಾති 6ක් ඉගෙන ගත්තනේ writing වර්ග. මේ අවස්ථාව බලලා look at the situation and see what the best type of writing is. මේ වගේ විතරකදී අපි මොන වගේ writing ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක ලියන්න, right? So it can be persuasive, it can be informative, expository, descriptive, whatever. එතකොට එකට මොකද්ද? එකට මොකද්ද? එහෙම ලියලා පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ tell me මම මේක නිසායි මේක තෝරගත්තේ. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ වගේ writing එකක් ඕන වෙන්නේ. Okay? Okay. Excuse me, miss. Yes. यार ඒ sentence writing ලියන sentence 6 පොඩ්ඩක් මට ආයෙ දැනගන්න පුළුවන්ද? Hold on. Yeah. Okay. Wait, miss. Oh, now it's okay, miss. Right. Yeah, thank you, miss. Send me your answers 1 2 3 4 likewise.
Gayashini, I want you to check your answers again. Okay, Miss. I need answers. Quick, quick, quick. Miss, Yes, tell me. මිස් ගිය සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා තිබ්බ සෙෂන් එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාද මිස්? මම නම් දන්නේ නැහැ. මොකද ඔක කරන්නේ මේගොල්ලන්නේ මේකේ Edulink එකේ කට්ටියනේ. මම අහලා කියන්නද ඔයාලට? ඕකේ. Tharindu, check number 3 and 4, please. Yeah, Gayashini also has to check number 3 and 4. 2 also, but you can justify 2, so 3 and 4. Sanju, we still haven't talked about a questionnaire. Sanju, Yes, ma'am. questionnaire එකක් තාම අපි කරේ නෑනේ. අර මම පෙන්නපු හයින් විතරයි persuasive writing විතරයි. ඒක මිස්.
එක්ස්ප්ලනේෂන් අපි තාම කරලා නැහැ. මම කිව්වේ මේ තුන sorry මම අන්ඩර්ලයින් කරේ වැරදි එකක් දන්නේ නැහැ. නෑ මෙන්න මේ තුන නේ මම අන්ඩර්ලයින් කරේ. ඕකේ මිස් ඕකේ. ඕකේ මෙන්න මේජර් sorry මම මේක අන්ඩර්ලයින් කරන්න මට මතක නැහැ. මම හිතනවා නෑ කියලා but yeah. Malita, are you going to send it to me now? Malita? Malita? Because I'm going to start discussing this now. Malita, මිස් are you sending it to me now? මිස් මේවා කරා ඩේටා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යන්නේ. Okay, so tell me your answers then. 1. Malita. Can't hear you. Malita. Or you can send it through the chat, Zoom chat. Malita, send the answers through the chat. Right, okay. The first one is to teach teenagers about the dangers of cyber activity. Gayashini, what is it? Informative writing. Okay. Sanju, Yes miss. what type of writing is needed? මේ වගේ එකක් අපිට ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕනේ cyber activity කියන්නේ කම්පියුටර් වල වැඩ කරන එකේ නරක පැත්ත ළමයින්ට අපිට කියලා දෙන්න ඕනේ. Then what sort of writing do we need to use? ඉතින් ආන්සර් එකේ මිස් ඕනේ. අර තුනේ ආන්සර් ගන්න මිස් ඕනේ නැත්නම් අපේ අයිඩියා එක. අර හයෙන් එකක් ඕනේ. Information. Informative. Okay. Tharindu, what's yours? Informative writing. Okay. Malita, what's yours? Malita? Malita? Okay. So anything, yes, informative, or it can even be expository, right? එතකොට දැන් parent කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා නම් කතා කරන්නේ එයාලගේ practical, they can talk about their practical life, their opinions. මගේ දරුවාට මෙහෙම වුණා, ඕගොල්ලන් කරගන්න එපා. So that can be an expository writing also. Okay? And to make shop owners buy bread of brand Z and not of brand X. Tharindu, what's your answer? Argumentative. Why? We want to say exist. That is good. Okay. So X වල වැරදි කියලා Z වල හොඳ කියනවා එහෙමද? Yes, yeah. Okay. Sanju, what do you think? I think persuasive and argumentative. Okay. Right. Malita, what do you think? Gayashini?
What is it? Augmentative. Is that augmentative? Argumentative. Yeah. Can be argumentative and persuasive. Both can be used. But since this is like a product, it might also be like an advertisement. So it can be more persuasive. Not Expository. expository. Not expository. Expository can have information විතරක් දෙන්නේ. Right? ඔයාලා තෝරගන්න එක, ඔයාලා හිතන එක, ඔයාලා කරගන්න එක, that's up to them. It's not up to us. Right? But when you are trying to make a sale, you have to try and convince them that this is the best product they can get. Right? Okay. To draw attention to the discrete ways of COVID infection. Sanju, to draw attention. කියන්නේ COVID හැදෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු නොහිතන පැති, චූටි පැති. Discrete කියන්නේ ලොකුවට පේන්නේ නැති දේවල්. Right? Yeah. I think informative and expository writing. Right. I expository. Expository is because it gives information. Expository කියන්නේ information plus opinion නේ. අපේ opinion එක මෙතන දෙන්න ඕනේද? අපි හිතන දේ දෙන්න ඕනේද? No. මේ කියලා තියෙන එක හැටියට නෑ නේද? අපි පෙන්නන්න විතරයි හදන්නේ. So we have to give the information, right? Tharindu, what was your answer? Info descriptive. I wrote descriptive. Right. Descriptive now ඒකේ පොඩි දෙයක් අරගෙන ඒක හොතට විස්තර කරන්න ඕනේ. And මේකේ තියෙන්නේ it's broader, isn't it? අපි ක්‍රම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව එක ක්‍රමයක් අරගෙන ඒක ඇතුළට විස්තර කරන එකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. Gayashini, what was your answer? It's informative. Right. Informative can also be okay. Informative. Argumentative හරියන්නේ නැහැ. Expository නෑ. Expository, yeah. It's okay, but not the best. Persuasive. Not නෙමෙයි නේද? මෙතන to draw attention කියන්නේ කෙනෙක්ගේ අවධානය ගන්න විතරයි. Okay, කෙනෙක් මෙතන මේ you have to pay attention to this word also. අපි අවධානය ගන්න විතරයි කරන්නේ. අපි යාළුව නම්බ ගන්න නෙමෙයි හදන්නේ. To make shop owners කියන්නේ යාළුව පොළඹවනවා. We are making them do it. Okay? මේ වචන හරි important, huh? These verbs. The infinitive, the two infinitive verbs. Right. Tharindu, what was the last one? Malita, are you there, Pute? Malita? Okay, Tharindu, tell me your answer anyway. Imaginative writing. Malita? I'm sorry, Malita, I can't hear you. Okay, so Tharindu, why do you say it's imaginative? Imaginative කියන්නේ වෙච්ච දෙයක්ද නොවෙච්ච දෙයක්ද? Right, but I have had my food yesterday. It was actually something that had happened. Gayashini, what's your answer here? Number 4. Imaginative. Right. Sanju? I think persuasive. Persuasive කරන්නේ ඇයි? මෙතන කියන්නේ ඔයත් ඒක ගිහිල්ලා කන්න කියන එක නෙවෙයි. මෙන්න මේකයි මං කාපු එක. Right? So to create a mental picture කියන්නේ අපිට ඒක ඔළුවේ build කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Which means it has to be descriptive. මෙහෙමයි මේව දාලා තිබුණා මේ සුවඳ ආවා මෙන්න මෙහෙමයි දුන්නේ හරිම උණුයි දෙද්දි ඒගොල්ලෝගේ සර්විස් එකත් මාර හොඳයි අර ඒ අහගෙන ඉන්න මනුස්සයට ෂා ඒක තමයි මටත් පේනවා දැන් අර දුම නැග මාර රස්නෙට රහට ගෙනාව
So that is you're creating a mental picture. වෙන කෙනෙක්ට තමන්ගේ අදහස දෙන එක. Imaginative writing is fiction. Remember, imaginative writing කියන්නේ වෙන්න බැරි දේවල් හරි නොවිච්ච දේවල් හරි ගැන ලියන එක. Like for instance, Harry Potter. Harry Potter කියලා world එකක් නෑ, right? But that was her imaginative writing. So please be careful. මේ ඔය ඔයගලන්ට ඔය වෙන් කරලා දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා විභාගෙට. Okay, for the assessment also. Right, Malita, please send me the answers. Okay, Sanju, start reading a book because you'll have to present on it next Monday. Yeah, okay. I'll get back to you on the YouTube whether last week's lesson was uploaded onto YouTube also. Anything else? No, right? Tharindu, look after yourself. Everyone else also look after yourselves. I'll see you on Monday then. No, sorry, Thursday. Okay, bye. Can I please hear your voices one last time? Bye, bye. Thank you. Okay, Bye, miss. good night, bye, bye, good night, good night. Bye, bye, Malita, bye.